నిన్న జాయిన్ అవ్వలేదు అభి? మ్యామ్ నిన్న క్లాస్ ఉందా మ్యామ్? నిన్న ఆపరేటర్స్ చెప్పినాను. మ్యామ్ నేను మార్నింగ్ మెసేజ్ చేస్తే గ్రూప్ లో ఏమని ఉందంటే నైట్ ఉందని ఉంది అని నైటే అన్నారు మ్యామ్. మరి నైటే చెప్పినా నేను. నైట్ నేను జాయిన్ అయినా మ్యామ్, కానీ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలే మ్యామ్. ఎందుకు? నేను వెయిట్ చేశాను మ్యామ్, ఆహా. ఛాన్సే ఏ వెయిట్ చేశాను టైంకి మ్యామ్. నేను వెయిట్ చేశారు? మేము మొన్న మొన్న రమణ ఆ అన్న లింక్ దాంట్లో జాయిన్ అయినా, దాంట్లో ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మళ్ళా సేమ్ గ్రూప్ ఉందేమో అని చెప్పి సేమ్ గ్రూప్ లో నేను పెట్టాను, ఇదే దాంట్లో కూడా లింక్లో ఏమో జాయిన్ అవ్వండి యాక్సెప్ట్ నా చేయలేదు. క్లాసెస్కి, ఓకేనా? అదే మ్యామ్, కానీ నిన్న యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మ్యామ్. ఆపరేటర్స్ చెప్పాను నిన్న నేను. మీరే గో త్రూ అవ్వండి, ఛాన్సే వీడియో వెయిట్ చేశాను. పంపిస్తాను, ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, అది ఒకసారి పెట్టండి, మా రికార్డ్ సెషన్ పెట్టండి మ్యామ్. రికార్డ్ సెషన్ ఈరోజు పంపిస్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఇంకా ఈ రోజుతోటి మనకి ఎస్క్యూఎల్ కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అయిపోతాయి. ఇంకా రేపు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒకసారి పిన్ చేయండి, అవి క్లారిఫికేషన్ చేసుకొని ఎజ్యూర్కి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్కి మూవ్ అయిపోదాం, ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్. వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్? హౌ టు క్రియేట్ డేటాబేస్ అభి? మ్యామ్ క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ మ్యామ్. అప్పుడు ఏం దెన్ ఆఫ్టర్ అవుతుంది వి యూస్ మనకి? ఒక్క నిమిషం. క్రియేట్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ నేమ్. నేమ్. ఇక్కడ నేను మై నేమ్ డేటాబేస్ అని వాడుకుంటున్నాను, ఓకేనా? స్క్రీన్ షేర్ చేసి అవ్వట్లేదు మ్యామ్. అవ్వట్లేదా? ఓకేనా ఇప్పుడు? ఎస్ మ్యామ్. సో ఇదేంటిది? ఇది క్వేరీ, అవునా? సో ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అని అంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ ఏ న్యూ డేటాబేస్, ఫస్ట్ న్యూ డేటాబేస్, రైట్? సో it will stores the tables and rows. అంటే all the data it will store in the database only. All the information store in the database only. ఓకే, సో ఇలా చెప్పాలి, అర్థమవుతుందా? దిస్ ద క్వెరీ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్స్. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ వన్ డేటాబేస్ హియర్ ఫస్ట్. ఓకే, క్రియేట్ database name my database పెట్టుకుంటా, my database. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? చాలా మందికి రావట్లే యాక్చువల్గా అయితే. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కమాండ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అబ్బా, డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కమాండ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ కాదు అవ్వడం. ద డేటాబేస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. ఓకే, so after that you need to use this database, right? So use what is the database name? That will be the my database here. Okay, so what happened here? ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మై డేటాబేస్లోని ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్లోని ఇక్కడ ఈ కరెంట్ డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పి చూపిస్తుంది, అవునా? నెక్స్ట్ డ్రాప్ డేటాబేస్. ఈ డెఫినేషన్ చెప్పండి ఎవరైనా. డ్రాప్ డేటాబేస్కి డెఫినేషన్ చెప్తారా ఎవరైనా? ఏమైంది?
డ్రాప్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ డ్రాప్? అభి Ma'am, drop is used to delete permanent database and all the data objects it contains. what is the differences between drop and delete? Ma'am, delete we can మళ్ళా డిలీట్ అయిన డేటాని మళ్ళీ మనం రీబ్యాక్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్ డిలీట్ రోల్ లో. బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. డ్రాప్ లో ఎస్ మ్యామ్, డ్రాప్ లో అలా కాదు మ్యామ్, డ్రాప్ లో స్ట్రక్చర్ అలానే ఉంటుంది. డ్రాప్లో స్ట్రక్చర్ అలానే ఉంటుందా? కాదు, డేటా చూడండి, మనము డ్రాప్లోని డేటాబేస్ని బ్యాక్ రిట్రీవ్ చేయలేము, డిలీట్లోని రిట్రీవ్ చేసుకోగలం, లైక్ అండు. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో వీ కాన్ డిలీట్, వీ కాంట్ రిట్రీవ్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ ద డ్రాప్. సో వీ కెన్ డిలీట్ and we can retrieve it back in delete operations. Okay, that is only differences between drop and delete. Drop and delete. Okay, difference. So here drop means it will delete permanently. And delete means we can retrieve it back again, like a undo చేస్తే ఏమవుతుంది నార్మల్గా, like a undo. Okay, so what is the clear cut definition for drop? Okay, here deletes a database permanently. ఓకే, లైక్ ఏమవుతుందని అంటే అలాంగ్, ఎలా డిలీట్ అయిపోతుందంటే అలాంగ్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ టేబుల్స్ అండ్ డేటా. ఓకే, మొత్తం డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది, ఆల్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ కూడా మిగలదు మనకి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బ్యాకప్? క్వెరీ చెప్పండి నాకు డ్రాప్కి. అభి క్వెరీ చెప్పండి డ్రాప్కి. క్వెరీ చెప్పండి డ్రాప్కి. క్వెరీ చెప్పండి డ్రాప్కి. తెలీదా? తెలీదా? ఏం చేస్తున్నారు? డ్రాప్. ఓకే, డేటాబేస్ నేమ్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ నేమ్? దట్ విల్ బి ద మై డేటాబేస్. ఓకేనా, క్రియేట్ చేయడానికేమో క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్, డ్రాప్ చేయడానికేమో డ్రాప్ డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే, ఏమైంది అభి? చెప్పట్లేదు ఏమి? చెప్తారు కదా, చదువు అట్టకెక్కుతుంది. ఒక 3 days ప్రాక్టీస్ చేయలేము, అదే అట్టకెక్కిపోతుంది చదువు. కాదు మ్యామ్, ఫీవర్ వచ్చింది. ఫీవర్ వస్తే మర్చిపోతారా ఇంది క్వైరీస్? చెయ్యాలి, చదవండి, సరేనా? నెక్స్ట్ బ్యాకప్. వాట్ ఈస్ బ్యాకప్?
ఓకే. సో ఈ బ్యాకప్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ MySQLలోని మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, SQL అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా. సో బట్ హియర్ I'll try to do this. See, backup definition. Creates a backup copy of the database as it is copy అయిపోతుంది. Okay, here the command will be so it is happen in only the MySQL only, so it is not happen in the SQL. Okay, so here like MySQL dump. Okay, so it will the root and p and my database, that's it. The database name my database. Okay, already we have taken over there my database backup .sql. Okay, so this is for backup the database. Entire database will be backup here. Okay, so it is not possible in SQL. Next, how to create the table. గుర్తుందా అభి, మర్చిపోయారు ఏదైనా? ఉంది మ్యామ్. చెప్పండి. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ మ్యామ్. Now create table name and then we can give ID, data type, constraint. ID emp ID తీసుకుంటున్నాను. int primary key. Next, name varchar. Next, something position I'm going to take here. Position also varchar. Okay, so here I'm taking 50 size. Next, salary in decimal 10,2. Yeah, 10,2. This is the default one. Okay, now Yes. next, so here I'm going to take execute. Okay, so next, it is ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇక్కడ డ్రాప్ డేటాబేస్ చేయొచ్చు అండ్ డ్రాప్ టేబుల్ కూడా చేయొచ్చు. సో డేటాబేస్ అనేది డ్రాప్ అవ్వదు, దాంట్లో ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఉన్న డేటా మట్టుకి పోతుంది, ఓన్లీ డేటాబేస్ మాత్రమే మిగులుతుంది. సో డ్రాప్ టేబుల్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే డ్రాప్ టేబుల్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ డేటాబేస్ మిగిలి డేటా అంతా పోతుంది. డ్రాప్ డేటాబేస్ అని అంటే టేబుల్ కూడా పోతుంది, డేటాబేస్ కూడా పోతుంది. ఓకేనా. సో హియర్ డ్రాప్ టేబుల్ means what happened means only database will be there, all the data will be deleted, and drop database means all the database and all the data will be deleted permanently here. Okay,
So here select star from table. So I'm going to executing this, so only the column will be created. Next, here what I'm doing, I will add the column names here. So here I'm going to adding the column names. How it will be, add a column names, column. So here alter table. What is the table name here? That will be the employee. Okay, employees. And add column hire date. I'm taking here. Okay, hire date I'm taking. Why? మేము కాలం తీసేస్తే అదే తీసేస్తాం. So we will see here. So higher date will added. That will be, this will be the data type and this will be the column name. Okay. So we can add the row also and we can use the column also here. Okay, using alter. So you can add the column name and you can add the row also. Okay. And you can modify the data. Okay, modify the column. You can do that also. Modify a column. Modify a column here. That will be alter table employees modify. Okay. Modify salary decimal. So already the salary is there. Decimal point, I'm adding 12,2 here. I think it will not happen, so we will see. Modify, it is not happening. Alter column salary
decimal 12 comma 2. Okay, here the modify it is not working. For column alter you can use again alter only here. Okay, the modify it is not working, it will work in MySQL as well. Okay, మాడిఫై తర్వాత కాలం నేమ్ యాడ్ చేయండి, కాలం అని యాడ్ చేస్తే modify అవుతుందా? అవ్వట్లేదు యాక్చువల్గా. ఆల్టర్ టేబుల్ ఎంప్లాయీస్ modify. ఓకే, అవుతుంది. modify salary. మాడిఫై కాలం మెన్షన్ లేదు, అవ్వదు. modify in column. అవును. ఓకే, modify in column decimal 12 comma 2. It is not happening. Actually it will work in MySQL only, it will not work in SQL. ఓకేనా, MySQLకి వర్క్ అవుతుంది, SQLకి వర్క్ అవ్వదు ఇది. రమణ, ఓకే చేసి మీకు వర్క్ అయిందా? ఇది ప్రాక్టీస్ చేశారా? లేట్ చేసి ఇంత ముందులో గుర్తుంటే చెప్పాను అంతే. ఇది వర్క్ అవ్వదు దీంట్లో. ఓకేనా, ఓకే. సో ఇక్కడ I want to drop the column, so you can use alter table employee, okay, drop position, column position. Okay, so position will drop from the columns. See here. Okay, so you can modify the data like that. And one more thing, SQL constraints. What is SQL constraints? What is constraints? How many types of keys we have? 7. We have 2 types. 2 types of keys. Primary, foreign. Yes, exactly. Primary key and foreign key. Okay, foreign key. And next here see the definition here clearly. What is constraints means rules. Okay, rules applied to table, column to control data. Okay, columns to control data like primary key, unique, not null, check, constraints, default, check not null, foreign key and default. For that constants we need to control apply the rule of the table of the columns of keys or else constraints. Okay, so separately they will interviewer ask like how many types of keys we have, and we have the 2 types of keys, that will be primary key and foreign key. So normally the thing is we have the constraints like 5 types, that will be already check, unique, not null, default. Okay, these all are Index also. exactly, index also. So we will apply the rule here using constraints.
So that will be create table departments depart id, okay, int primary key, okay, and next depart name varchar 20. So I'm taking the constant unique, okay. So unique means what? So it will not allows the duplications here, okay. So we will see. I'm going to executing this, and I will add not null also here, okay. Here what is not null means? Ensure a column cannot store null values, okay. On that time we will use not null. So how it will define? Using same create table customers. I'm using here customers table, another table I'm using here, okay. Customers id, customer id int primary key, name varchar, that will be the 100, size I'm setting here, and constraint I'm using not null here, okay. So defaultly it is shows the not null column if it is not there anything over there. So even I'm taking, so this is also the same one, that will be varchar, okay, 100. So this table also I will execute. What is unique? Can anyone? Unique already first lo చెప్పుకున్నాం మనం ఇది. Ensure all values, okay, ensure all values in a column, okay, in a column are different. Simply remember one thing, no duplications, okay, no duplicates will allowed here, okay. So how it will be defined here? Just I'm adding using alter here, that will be what is the column names here? Select, see the data, select star from what is the table name, that will be the customers, okay. So I'm executing customers. So I need to add the column here using unique constraint. So how can I add column here? Column ఎలా యాడ్ చేయాలి? Using alter command. Alter చెప్పాలి, alter table name, that will be the customers. Next add column name constant.
లేకపోయినా వర్కౌట్ చేసి తీసేయండి. లేక యాడ్ కాలం నేమ్ కాలమ్ నేమ్. మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, అంతేనా? అంతేనా? కన్స్టెంట్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ అంతేనా? కానీ ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ అనేది తీసుకోవట్లేదే, వై? And data typing machine. డేటా టైప్ మెన్షన్ ఇంటెంట్ మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ తర్వాత అలా చెప్పాలి. So mobile number also added. Okay, like that you can modify the data. Okay, is it clear everyone? Is it మ్యామ్ clear? ఒకసారి డ్రాప్ పొజిషన్స్ చూపెట్టారు. Drop పొజిషన్ మ్యామ్ మ్యామ్ డ్రాప్ ఆల్టర్ ఒకసారి ఇది ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. alter table employees, drop column name position. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఈ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది అని అంటే నార్మల్గా మనం చేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి, నేము, పొజిషన్, శాలరీ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం, అవునా? సో నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి అని అంటే ఉండండి చెప్తాను. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 1 2 3 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ మనకి 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 కాలమ్స్లోని ఇక్కడ నాకు ఏమొద్దు, ఈ పొజిషన్